Hello and welcome to episode 2 of the Tupande Fireside Chat. I am your host, Mikhala Barasa, and today we have exciting conversations with young farmers about what they do and the impact they bring to their families and their communities. As we say here in Tupande, Farmers First. So we're going to begin with Eugene. Eugene, please introduce yourself. Thank you. I'm Eugene from Kakamega, Kenya. And I'm doing farming in trees and maize and beans. And I'm a young farmer. Oh, that's nice. DJ? Yeah, thank you so much. I am Dennis Joel. I do agriculture as a young farmer. I grow veggies and mainly I do tomatoes and I also do poultry. By profession, I'm a soil scientist. So farming is my whole thing, lifelong passion. Okay, that's nice. Sam? Thank you, Mikhala. My name is Samuel Owiti. I'm working with Tupande as an extension specialist. I'm also a farmer. I do fish farming and I also do vegetables. I'm also agronomist by profession, so I'm all in. Okay, so I need to understand, what does an extension officer do? Yeah, an extension specialist basically is offering farmer advisory services. So we train farmers about agronomy, how to manage their crops. We also have agronomists like professionals in livestock. So in Tupande, what we do is offer farmer advisory services. We also do a lot of farmer training to increase the impact that we give our farmers. And as we go on, I'd like to understand from you, Sam, what is it that attracted you to farming? Is it because this is something you studied in school or it's always been a passion? Yeah, thank you, Mikhala. As a young man growing up, my parents and my grandparents were small-scale farmers. Imagine that time when they had no information, there's no internet, there's no technology. There are only a few resources, but they could still go to farming and take us to school and put food on the table. That is when I loved farming. So as I grew up, I did agriculture with the aim of making a difference through farming. So just like any other job, that is a profession. I think farming is a profession, and people should start moving on from I want to be do some things like e-commerce. Si pia tuko na pesa. I am learning. Eugene, back to you. I'd like to understand, journey yako ya farming imekuaje? Like tangu uanze, ulianza lini, farm yako iko wapi, shamba yako iko wapi, ka uko na maybe venye unasema watoto wanakusaidia kwa hii farming. Like how has your journey been to tangu uanze ukulima? It was so hard kuanza kwenda kwa shamba kulima, but nikaona it is sababu at that time nilikuwa na mtoto mmoja. Nikashanga sasa the father ametoka na mimi nakaa tu. So nikaona wacha nipande, nikapanda sukuma. Nikaona at least imekuwa sawa. Nikauza. Sasa nilikuwa nauza napata pesa. So kidogo kidogo akaniongeza shamba kubwa 1 acre. 1 acre at that time nilikuwa 28 years. Nikasema at this age will I manage? Nikaomba Mungu, nikasema no. From the book of Ecclesiastes inasema fanya kazi yako kama bado uko na nguvu. Nikamwambia Mungu nipe nguvu, akanipa nguvu. Nikaenda nikachukua loan ya 10,000 na nikapanda mahindi kwa shamba na nikatoa mahindi na nikafungua salon. Nikaambia vijana wenye mimi huwa natengeneza nywele, just come and weed for me my maize. Wakakuja. So they were so interested. In fact, I have 2 wenye nime introduced to farming. Nikawaambia if you do farming, you'll have a lot of food, you'll have your own money apart from za bwana. So it has taken me so far. I have another shamba in Shinyalo. I usually plant trees because it is so far. Kupanda mahindi na maragu niliona haita make sense. So nilienda nikapanda miti from 1 acre fund tulikuwa tunapewa. So hizo miti by 10 years nitakuwa nimepelekea watoto shule. So hawa watoto watatu hawatakuwa na hard time because I nimesave pesa kwa miti.
I like that. And I like that it's farming imekufanya umekuwa empowered sasa unaongelea juu ya having your own money apart from your bwana yako una supplement income. And going to the next question, DJ, I'd like to know ile tu siku uliona nimemake it, yani the proudest moment in your farming journey. That's what I want to know about. Yeah, if you're asking like that, my first bunch from farming. So that was from tomatoes, and it wasn't it was a hustle at first, but the first time I made my money, I ventured into farming my own agribusiness when I was 22. Now I think I was finishing campus by that time. So I had done veggies. It was an open field, and I was having you must clear so that you're given your degree to clear school fees. So ile time niliona ni ukulima yenyewe imeniomosha ni hiyo time ya kuvuna hiyo nyanya. I think I got around 80k from that, cleared my school fees, nika graduate hivyo. And then the second thing nonanga ni momoka na kutoka farming. Sasa nikienda huko mtaani, those neighbors around wana enjoy sana kutokana na hiyo produce. I think hatuna siku hizi zile shida za sijui hizo ugonjwa za like kwa shoko nini, because I think they have learned from there, because we are adding value. Like we have tomatoes, we have other feeds, we have also poultry, so there is surplus of food and nutrients availability. So I think watu wa pale karibu uko ushago wanajua, okay, if I grow this, we have a balanced diet, so wakidi wangu wanakuwa kama wako sawa nini. So that feeling of at least I've brought the community and they have learned so much that it's possible from farming. I remember we were planting sugarcane, which it's only largely for it's ni produce kubwa yenye as in wase large scale, haina feed hiyo tu inaenda kuproduce kwa company, but it does not give back ile agent ya ile nutrients kwa society. So I think I have two which are my main. That is my first bunch of money, my own cash, and then I also started. Now I've grown into agribusiness. So it's a lifelong project, as I said. So and then giving back to the society and just kuambia wale watu wa mtaani, I think we can solve a lot of problems here and there with the maybe diseases, food, kutokana na farming from the produce in your own land. So I'm very happy about farming and kwa hizo vitu imenifanyia. Sam, I like nice stories. So let's hear your proudest moment ya farming. Ile nilisema sasa hii ndio hiyo siku. So mimi ni mkulima mdogo. So I also like I said, I do vegetables and sorghum. But my proudest moment was in fish farming. So niko na cage moja. Sijui kunajua cages ni kanyumba ka samaki huko baharini. Unaweka fingerlings huko. Fingerlings are watoto wa samaki. Unaweka huko, then you just feed them for a few months, 6 months, and then you harvest. So harvesting, my first harvest nilipata around 140k. Yeah, nishaomoka kidogo. Yeah, so that was my proudest moment. But again, the most important thing for me is that hii biashara pia inapea watu chakula. Like we have security guys huko wanachunga hizo cages. So imagine mtu anaamka asubuhi anakuja kwa biashara yako and then jioni anapelekea watoto chakula. So that is actually incredible, and that is what keeps me going, like knowing that by the end of the day someone haendi kulala njaa because of your small business. So I'm really proud of that. I'm really happy to just keep going. Yes. Okay, let's go to the ladies. Eugene, sasa nataka pia utuambie venye tangu uanze farming, tangu upewe hiyo shamba na father-in-law mpaka saa hii, ni siku gani yenye ulijiambia this is my proudest day? Yani hii ndio ile siku yenye nimeweza kabisa, hii ndio siku yenye nimeambia Mungu kweli umenitendea kwa farming. Vile mimi huvuna hiyo mahindi, first time 1 acre nilivuna
almost 18 sacks. 18 sacks nikajiambia sina mtoto. At that time nilikuwa na mtoto mmoja. Hii mahindi yote siwezi kula nimalize. Nitoe pesa niweke kwa salon. Juu nilikuwa naweza fanya kazi yangu ya mikono. So nikaona this money can help me to start a small business. So that small business ya salon, unapata mtu amekaa kwa ofisi, hana mtu wa kumtengeneza nywele. Mimi napigia mtu simu, anakuja, ananipea hiyo pesa. Akishanipea hiyo pesa, tena narudisha kwa shamba. So that is the way this micro business inanisaidia. Kama mimi hapo kwa business nimeweka kila kitu ya beauty. So unapata mtu mwenye amekaa kwa ofisi amengoja pesa yake end month. Mimi nimekaa hapa kwangu, nimepata kwa shamba, nimepata kwa salon. So unapata watu wa community wana invest vitu mingi kutoka kwangu. Wakukuja mboga, wakukuja sahi I plant even cassava, wanakuja wanachukua cassava. Sikuwa najua hii mambo yote about farming. Anyway, apart from the success zenye kila mtu amekuwa nayo ya farming, maybe tukianzia na Sam, I'd like to understand ni challenges gani zenye farmers wako nayo, not just young farmers, like generally, challenges gani farmers wako nazo? Yeah, challenges ni mob, na isifanye mtu aache afikirie sasa hataki kufanya. Usianze na kujitetea. Challenges ni mob. Yeah, but with farming it's all about strategy. Challenges are always there, and challenges ziko kwa biashara zote. So challenge kubwa ya kwanza sana sana kwa vijana ni capital. Mtu anadhani like with our youths we want big. Tunataka 1 million ya kuanzisha ukulima, but you can only start with 10,000 vile Eugene alianza. So capital pia ni, it's one of the biggest challenges, watu kupata hiyo starting capital ya biashara. And then challenge ingine sana sana kwa kulima ni weather change. Umesikia mambo ya climate change. Tupande tumekuwa tukipanda miti ili tuzuie hizo issues za climate. So that's also another one. Sometimes you never know, it's a risk you have to take because saa zingine kunaweza kuwa na floods like recently, then kidogo kuna locust, baadaye kuna drought. So those are some of the challenges. And then another challenge sana sana kwa farming ni mambo ya quality farm inputs. Kama niwe ni mkulima wa mahindi for example, lazima ujue mali unatoa farm inputs zako, si ndio? Afadhali sisi tuko na Tupande hapa wanatupea quality farm inputs. So kuna challenges kadha, but the main thing ni wewe ukiwa na strategies za kuangalia hizo risks, and then you take the risk kama biashara tu nyingine. Yes. Thanks. I like how ulianza na kujitetea. Challenges ziko kila mahali. Changamoto ni za kila mtu. Yes. And I appreciate that. Maybe going to DJ, I'd also like to understand kutoka kwako, what are the challenges you specifically face in the tomato probably business? Hapo iko. Ya kwanza ni pests na hizo diseases. For a tomato is very delicate. The challenges may seem same to some, but one thing I'm really facing is first thing is the quality products you mentioned. So like my seeds, I sourced them from Tupande, and then there is that fertilizer, which is also, you know, for tomatoes it's to me DAP kama mahindi ama nini. Tuko na foliar, tuko na maybe CN hiyo kidogo na hizi za matawi. Pests, and I said the diseases, for tomato it really takes, so inafaa tukue na dawa like 24/7 because weather kakikuja hivi mvua nikanyanya nisijui nikaa nini, like haipendi baridi, haipendi joto, kitu kama hiyo. Baridi ikiwa mingi kidogo imeharibika, tena joto ikiwa mingi inakuwa shida. And then the main thing is now market access. So we doing your strategic planning. Like for me sasa kama huku, like right now this is the time I'm preparing my nursery. So that ikifika nimeangalia market ya huku nishasoma, so ikifikanga December, January hapo
too much, huku hakuna nyanya. Now that's when I harvest. So there is that market. If I grow now in January, now I need to take them kama mali kama Costa huko. Yenye lazima unaangalia hiyo market demand, na saa ingine unaweza pata kila mtu sasa amepanda hiyo nyanya. So zingine zinakuwa sasa ni kurusha tu ama kukula vitu kama hizo. Hiyo ndo challenge mimi naweza kuwa nimeface sana. Na and then sasa right now we looking at we want something different with sustainability agriculture. Now we do not want, we have that commercial thing yenye tunafanya, and then now we are now measuring maybe it was itumie fertilizer nini, let me say it's not ile organic farming. Now we are measuring to that yenye tunatumia tu manure which is readily available. Sasa hizi challenges zenye Sam na DJ wame-mention, I'd like to get from you, Eugene. What do you think, we kama mkulima, Tupande inaweza fanya nini kusaidia na some of these challenges? Ama hata challenges zenye wewe uko nazo, uko za farming, Tupande inaweza saidia aje kupunguza hizo challenges? Nimekuwa nikipanda mahindi mostly, na kuna wakati nilichukua mahindi from Tupande na ikaharibika. So nikakuwa najiuliza swali, ni shamba iko mbaya, ni mahindi imetoka kwa stoma imekaa kwa muda mrefu, but I didn't get the answer. But nilikuja to prove that soil ndio ilikuwa na shida. So kama Tupande mkikuja mtupimie mchanga, tujue soil yetu ni type gani, tunaweka mahindi gani, itakuwa ni vizuri. Kama mimi sasa, unajua nilipanda times 2 yenye ni hasara. So kama Tupande mnaweza tusaidia, mlete hiyo machine, at least we tupime mchanga yetu. Ndio at least hata watu wenye hawako in Tupande watapata roho ya kukuja, wakasema mahindi ya Eugene inafanya vizuri. How? Kumbe tulipima mchanga na tukajua ni mahindi gani tutaweka, at least wakuwe na hiyo motivation. Another thing is about trees. Kama mimi nilipanda around 5,000 trees, lakini tuko na mchwa. Mchwa huwa anakula. So saa ile unachukua hiyo dawa, unaenda unaweka. Saa zingine huwa ina affect mpaka hata mti. So lazima tena tupate mafunzo jinsi ya kuweka hiyo dawa. Tutaweka aje? If we get training, itakuwa very easy kupata hizo miti. Hata hizo miti bado zinahitaji penye unapanda miti ipimwe soil, sababu mti inafika juu unapata imekauka, unashindwa shida ilikuwa wapi. Alafu another thing, in the community watu huwa wanang'oa. Sasa ile umepanda mti unapata mtu ameng'oa. So at least each and every person mkikuja mnatembea kama walimu vile huwa tunatembea, mnaambia mtu kama unaona mahindi imekuchokesha, you can plant another crop. So if you plant like trees, mkwe watu 2, 3, 4, so mtu hawezi kuja kuchukua yako. Unapata zenye ulipanda zote bado ziko hapo. I like that. And as she speaks up, kwanza umekaa on the same seat na 2 relevant people, soil scientist na extensions officer. Huyu ndo atakuja kupima mchanga yako na ule ndo atakuja kukutrain. So you guys need to commit from this seat to kusaidia Eugene. My next question to each and every one of you is, kwa community yako yenye uko, are there any initiatives, Tupande or not Tupande, zenye community inaweza kuwa nayo zenye they are geared towards improve youth agriculture? Ama is it just you by yourself? I'm just curious. Yes, let me start with Tupande. So Tupande has done a lot to attract youths to agriculture. We've been running a lot of campaigns on youth, and she was talking about training. We have training programs that are ongoing in our Tupande program. So saa hii kutembelea pale duka yetu unapata mafunzo. So we have a demo plot there that you can visit, upate mafunzo kidogo kidogo. She's talking about maybe termites. So those are just generally pests. You are able to get training on pest diseases management and we call them optimized agronomy kwa lugha ya Tupande. So hizi ni zile practices mzuri yenye tuna encourage farmers kufanya.
Personally, I've been involved as a farmer back home in some of, like we have a cooperative that supports farmers. So that cooperative is called Utonga Farmers Cooperative. So that is basically a farmers cooperative back at home supporting farmers like to negotiate the prices. So if you harvest your produce, they can support you to negotiate prices in the market. They can also facilitate you with finances. Yeah, so the initiatives that we have in that cooperative now makes other people to come and join the cooperative and join the farming community. So yeah, so those are some of the things we do back home in our community, and it helps. Now a lot of people wameacha stories za jaba, wanafanya ukulima. I'm happy to hear that. Yeah. I'm happy to hear that. Joe? Yeah, none of I think of except Tupande and me basically, because Tupande wanatusaidia pale kwa mafunzo na products, but I also uko kwa field, like sasa kama mimi tomatoes ni lazima ni weke wale watu wangu wa community, they learn from me and me maybe from Tupande and from my expertise. They can now be able to source inputs zenye wanataka, and then they can experiment. We have sasa kuja wana experiment kama kwa hiyo farm yangu, they see what we do, they see the produce, alafu sasa inawavutia wale wengine wakikuja wengi sasa. Eugene? Once ukichukua hizi vitu from Tupande, the payments are just easily paying on commission. Slowly. Ukipata pesa kidogo ya commission yako, ya pesa yako yenye unafanyia kidogo, unachukua kidogo na unawapea. So kufika saa hii kuna mama mzee mwenye alichukua vitu from Tupande. But unajua kuna mahindi kwa shamba na anaweza lipa hiyo pesa polepole na kuna mtu anamuharas. So me I like Tupande. Okay. I like that. That's a good reputation ya kukua nayo huko nje. Last thing, what advice do we have for young farmers? Tunaambiaje young farmers? Tuanze na Eugene. I can advise the youth. Juu kuna mtu tu alisoma, akona degree, akona diploma na waiting tamaking to kutafuta job na hapati. So come back to the ground, aulize watu kama sisi, atuambie mnasonga aje. Yes, it feels shameful. Mtu anashangaa niko na hizi makaratasi zote na indaje kwa shamba na ni chafu. No. Mimi kwangu na advice ni kuambia they just come, na wakishapata like our brother amesema anapandanga tomatoes. So by the way tomatoes umesikia amesema imempa pesa mingi. Kama even me I'm so interested. So one time I'll just plant tomatoes. So hiyo ina motivate vijana wenye wanaona masomo ndio ilikuwa tu muhimu. No. Just come back, do farming na maisha ita move smoothly. Nyinyi young farmers. Nyinyi kitu ya kwanza ni ukulima. Tushinde pale mtaani ati unangoja sijui nini. Hii kitu unaweza anza. So long as you have a piece of land, uko na 10,000 ama maybe 5 Gs, start with that mboga tu can work. Ama hata ubaika kuku weke pale, kakizaa utacheki kingine inaagua. Kiagua inaleta zingine hapo. Unaweza uza mayai, unaweza uza hizo kuku kama mboga, bado get do ya ku maybe fanya miradi nyingine. Not unless even if you are a working class, uko na kitu yako pale unafanya maybe shughuli yako ya ofisi huko, but when coming back home we should not be buying food ama tukisema tunacheki ati gava maybe fertilizer imepanda nini. You can produce that thing pale nyumbani, you have your own sustainable. Hata wale young farmers mko jiji wenye hamna maybe land, kuna sahi unaweza eka unabai tumboga unatuweka kwa zile magunia. So long as you have something to eat, unapata uko energized na uko na food fiti. So hiyo inajituko nayo wote young farmers, ebu muweke yote into agriculture, tuone vile Kenya itasonga mbele na agriculture, because I think that's the main thing yenye sasa tuko kwanza sasa hivi vile tuko populated hivyo tunasema kuna majob hakuna nini. Please use your free time doing something, giving back to your community through producing food. Thank you, DJ. Sam? Yeah, I want young farmers first to join Tupande program.
Yeah, Tupande offers a high quality farm input, so uko na hiyo opportunity. That's the first bit. Ukitaka kuanza ukulima si lazima ukuwe na input. So imagine tuna offer farm inputs na their quality, and then bado tuko na training, and then tuko na market access yenye DJ alikuwa amesema hapati. So we have market access for avocados and macadamias, and it's never too late. Farmers should just start small. You don't have to get 200,000 to start an agri-business. So nataka ku encourage youths leo. Join our program. Let us work together. We are going to support you. Okay guys, you heard it here first. Young farmers are doing amazing and excellent things for themselves, their families and their communities. Thank you for tuning in to episode 2 of the Tupande Fireside Chat. I have been your host, Mikhala Barasa, and you've been hanging out with Eugene, DJ and Sam. And until we see you next time, bye.